Hi, welcome to the show. Today we have a special guest with us. She's from outside, but she has taken out her time just for this particular day. Thank you so much, Purba. Purba, would you like to introduce yourself and tell us a bit more about yourself? Hi, I am Purba and I'm currently doing my PhD. I'm originally from Guwahati, but right now I'm in Hyderabad. Before this, I was in Delhi doing my BA and MBA. BA and MA, and then after that, I moved last year to Hyderabad to continue with my PhD. PhD. ক'ত PhD কৰি আছে আপুনি? মই Bitsilani, but Hyderabad. আৰু কিহত কৰি আছে? I am doing in the urban infrastructure in Northeast. My focus is in urban areas and Northeast. So, So because you're someone যোনে এতিয়াও এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ লগত জড়িত আছে, আপুনি ক্লোজলি গম পাই আছে কি চলি থকা নাই, what opinion do you have of the education system in India? ইমান change notice কৰিছো right from when we started to এতিয়ালৈকে মানে like any other thing in the world, I think our education has both the good and the bad as well. And then good has like it's evolving. It's trying to take into account needs of everyone, everyone in the society, both gender. Also gap আছে বহুতখিনি কি there are policies but ভালকে implement নহয় on ground এনেকুৱা বহুতখিনি gaps আছে. But I think ভালে মানে importance দিয়া হয় in education, even there were a lot of government initiatives focusing on the marginalized communities. So yeah. Because you are speaking of gaps or challenges আছে যদিও policies ওলাইছে, so do you think ki our government is firstly doing enough যোনটো policies আছে বুলি আপুনিতো কৈছে বাৰু, আৰু বহুত আমি নিজেও notice কৰিছো কি আছে আৰু ওলাইছে আৰু time to time যিমান নিডৰ বেচিছৰ ওপৰত ওলাই থাকে, কিন্তু do you think that is enough নে that is enough but implementationত সেইটো গৈ নাপায়? Exactly. Main problem সেইটোৱে হয় কি policy থাকে with a good intention government start কৰে policy but gap থাকে in the paper or on execution and in between that বহুতখিনি বস্তু lost হৈ যায়. For example, I mean there are like আমি যদি আগৰ টাইমৰ হিচাপত চাওঁ like there are policies like Sarva Shiksha Abhiyan এইবিলাক বহুতখিনি এতিয়া inclusive হয়, our percentage of people who are educated, who are enrolled in school, colleges বহুতখিনি বাঢ়ি আছে. But then again বহুত টাইমত এনেকুৱাও হয় কি it's not in depth, মানে it's not thought in depth. বহুতখিনি policies, it's very shallow level of you know, you will try to increase enrollment of students, but quality of education is focused on quality of teachers, taking up good teachers, বা কেনেকে education to দিয়া হয় সেইবিলাকত focus নহয়. So it's mostly বহুত টাইমত এনেকুৱা হয় its focus is only on numbers but not on the quality. So সেনেকুৱা gaps বহুত আছে. Because you said this particular problem specifically, so মানে আমাৰ education systemত আমাৰ যেনেকে আপুনি ক'লে কি enroll numbers বহুত high হয়, but then আমি দেখো dropouts সিমানে থাকে, especially in school education আৰু অকমান primary levelত আৰু থাকে কি নপঠাই পিছলৈ. So do you think আমাৰ education system to inclusive হয় of the diverse community, diverse culture that India has, considering ethnicity, language barriers, religion and everything else? It is trying to be inclusive across all levels, মানে caste, class, gender. It is trying to be inclusive, but I feel, I mean, I cannot say for sure কারণ মই ইমান ground level দেখা নাই, but even if I go to a very backward place now, but I still think ki there are এতিয়াও মানে male female gap আছে, there is always a class caste gap এতিয়াও আছে. Do you think আমি কিবা কৰিবলৈ পাৰো, কাৰণ আমি যিমান জানো গভৰ্ণমেণ্টে গাৰ্ল এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও বহুত স্কিমছ ওলাইছে, বহুত হেল্প কৰে যাতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছত প্ৰাইমেৰী লেভেলত এটলিষ্ট এনৰোল হওক এণ্ড কণ্টিনিউ কৰক এডুকেশ্যন, বাট ষ্টিল আপুনি যেনেকে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ইনফৰমেশ্যন পাইছে গৈ পেলাই দেখিছে, সেনেকে ময়ো দেখিছো, ন ইভেন আই মাইট নট ন কি একচুৱেলি গ্ৰাছ ৰুটত কি হৈ আছে, বাট আই হেভ অলছ' চিন ইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ দেট ছেক্স ৰেচিঅ'টো সমান কেতিয়াও নহয়, আৰু মেলছ খিনি আহিবলৈ নাপায়, ফিমেলছ খিনি এটা বয়সৰ পিছত যেনেকে ঘৰতে ৰখা প্ৰেফাৰ কৰে, if they have a son and a daughter, they would rather prefer to invest in their son rather than the daughter. So এইবিলাক problems ৰ কাৰণে as an individual who's closely related to education and has seen things, কিবা
solution or recommendation আপোনাৰ ফালৰ পৰা আছে নেকি? Not really a solution, but Jiman, so firstly, to of course awareness. And kiba change hobo lagilo pura ground level of change hobo lagibo. I mean, perception ki it's not just the man who can do something for the family, but even the female. Right. Even government initiative ki hoy they try to take in number of female, but like apuni koise ki to sustain korbo nware. So even someone joins at a younger level, like say class 1 2 for join korle, kintu ছোৱালীজনী যেতিয়া ডাঙৰ হয় এটা এজত আহে তেতিয়া তাৰ দেন ফেমিলিৰ পৰা তাৰ ওপৰত এটা বেলেগ প্ৰেছাৰ আহে ফৰ মেনি হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক বা বহুতো বিয়া পাতাব লাইক এট আ চাৰ্টেন এজ সেই এডুকেশ্যন ডিছকণ্টিনিউ হৈ যায় চ' দ্য প্ৰব্লেম সেইটোৱে কি অকল enrollment of focus korle নহব there are other factors that have to be taken into continuation to ami মানে মন দিবলৈ বহুত বেছি factors আছে enrollment number high হয় but those who pass out সেইটো number এতিয়াও still very low তাৰপিছত পিছত কন্টিনিউ কৰিছে নে নাই exactly and do you think আমাৰ যোনটো mainstream education হয় considering all the boards যিমানখিনি আছে state boards central boards এইখিনি boardৰ যোনখিনি কাৰিকুলা হয় বা যি বস্তু আমাক শিকায় বা পঢ়ায় সেইখিনি marginalized communities of consider কৰি পেলাই বনোৱা গৈছে নে we are thinking of only a certain population যাক cater কৰি থকা হৈছে curriculum since let's say like central board state board government under any central state board education system so there is always the tendency that they will try to push down their agenda on the curriculum right so বহুত time our since curriculum is changing even after the new government we have seen so much is being taken out nijor bahut bostu add korise so hetu danger hoda ase ki there is some tendency of pushing down their agenda so I don't think the curriculum is good inclusive of all gender castes I mean it is not but এইটো তেনেহলে আমি কি কৰিবলৈ পাৰো কি আমি সবকে at least if not inclusive at least যোনখিনি বস্তু আমি পঢ়ি আছো for example if I come from a certain place য'ত মই mainstream education কি হৈছে গম নাপাও and one fine day I do get an opportunity and privilege to be a part of a school or a college য'ত শিকাই গৈ আছে normal part of যোনখিনি কাৰিকুলা হয় সেইখিনি মই শিকিব পাৰিছো but for me it's very concepts বিলাক বহুত alien হয় because মই এনেকুৱা এটা জেগাৰ পৰা আহিছো য'ত মই এইবিলাক কেতিয়াও দেখা নাই তো সেনেকুৱা মানুহ এজনী বা suppose আপুনি নিজে যদি তাৰে part হলে হয় আৰু আপুনি এনেকে privilege জেগা এটাত পাইছে admission তো এনেকুৱা ছোৱালী বা ল'ৰাই যদি আহে সিহঁতক আমি at least inclusive feel কৰাবলৈ কি কৰিবলৈ পাৰো special care দিব লাগিব লাইক মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছো মই যেতিয়া 12 পাছ কৰি দিল্লীত মুভ কৰিছিলো তেতিয়া মোৰ বহুত নিজৰে এনেকুৱা ফিল হৈছিলে কি কলেজত কি যোনখিনি ভাল সিহঁতি যোনখিনি বুজি পায় এটা smarter than us বা comes from a better place than us সিহঁতে ইজিলি পাৰ হৈ যাব পাৰে কিন্তু আমাৰ নিচিনা আমি কষ্ট কৰি পঢ়ি যিমানখিনি পাইছো সেইখিনি পঢ়ি suddenly এখন ডাঙৰ চিটিত গৈ পেলাই ল্যাঙ্গুয়েজ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আমাৰ নিজে বুজাত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে so সেইটো ডিফাৰেন্স সদায় থাকে মানে ইভেন ইন হায়াৰ লেভেল ইনষ্টিটিউচনছ এনেকুৱা হয় কি যোনখিনি ভাল কৰি গৈ আছে ইজিলি বুজি পায় তেওঁলোকে ভাল কৰি গৈ থাকে আৰু যোনে অলপমান পিছ পৰি থাকে তেওঁলোকৰ এটেনশ্যন দিয়া নহয় চ' but I think সেইটো acknowledgement থাকিব লাগিব যে okay there are students who need some special attention so even in higher education যদি সেইটো provision থাকে কি অলপ special কাবাক needs থাকিলে বা if extra classes has to be taken যদি সেইখিনি কোনোবাই arrange কৰিব পাৰে then that will be good especially I think teachers বিলাকে যদি এইটো এটা extra effort এটা দিয়ে professors বিলাকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত helpful right institutional level যদি কোনোবাই সেইটো step লৈ পেলাই কৰিব পাৰে তেতিয়া I think helpful হ'বলৈ পাৰে আমাৰ এনে যোনখিনি কাৰিকুলা হয় সেইখিনি এনে as per global standards compete if at least not compete সেইখিনিৰ লগত মিলাই পেলাই আমি চলিব পাৰিছো not just curricula মানে মই ক'ব খুজিছো কি যে আমাৰ focus বোৰ I think বহুত different হয় than it is in the West okay I mean
মোৰ কেতিয়াও ইমান এনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন নাছিল কি আই লিভ দিছ কাণ্ট্ৰি এণ্ড গো ষ্টাডি এব্ৰড, কিন্তু বহুত মানুহৰ থাকে বাৰু। কিন্তু আই হেভ চিন কি বাহিৰত অপৰচুনিটিজ আই ফিল বেছি আছে ইন টাৰ্মছ অফ what courses you can take বা কাৰোবাৰ যদি I mean এনেকুৱা specifications বিলাক specialization বিলাক বেছি আছে course-ত, মানে you can take a both biology course as well as a art course, poetry plus biology. সেনেকুৱা provision আমাৰ ইয়াতে খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া এখন দুখন কলেজত ওলাই আহিছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে বহুত মানে one directional হয়। If you are going down a science line, you have মানে সেইটোৱে আপুনি follow কৰিব লাগিব, just take a biology science, মানে সেই আৰ্ট চাইন্সৰ মিক্সচাৰ বা কাৰোবাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে দুটা জেগাতে, সেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে প্ৰভিজন বহুত কম। So one is that, and secondly বহুতখিনি I mean western countries বোৰ যিহেতু এতিয়া বহুত ডেভেলপ, মানে মই এতিয়া from a PhD লেভেলত কৈ আছো, I think access to things সিহঁতৰ বহুত বেছি আছে। আমাৰ এখন জাৰ্নেল এখন পেপাৰ কেতিয়াবা ৰিড কৰিবলৈ access পোৱাই কিমান দিগদাৰ। এখন পেপাৰ পঢ়িবলৈ আমি we have to spend just a lot of money. But I think that kind of things are easier in the West. মানে their institutions are well tied with journals, but access বস্তুটো বহুতখিনি I think it's better in the West than in India. Right. And do you feel our system to our education system to like you said ki eta directionalতে যাবলৈ বিচাৰে rather than welcoming ki আমি সব space আমি explore কৰিবলৈ পাৰো, আমাৰ আৰু এটা system আছে যোনটো maybe problematic হয় or নহয়, but মই দেখিছো বহুত ল'ৰা ছোৱালী সেইটো বস্তু দিগদাৰিও পায়, যোনটো আমাৰ examination system হয়। Measurement of intelligence is in the form of how much you can reproduce exactly what you've learned examত গৈ পেলাই সেই হিচাপে marking scheme টো হয়। And then there are certain children who can't really rote learn things, but they are obviously much more creative than some others, য'ত মানে কিন্তু ইহঁতক সেইখিনি support কৰা নাযায় because আমাৰ system টো তেনেকুৱা হয় য'ত intelligence টো তেনেকে measure কৰা যায়। So as opposed to rote learning, we have creative thinking, problem solving and analytical skills. এইবিলাক বস্তু আমাৰ education systemত কৰবাত আপুনি incorporate হোৱা দেখা পাইছে slowly, নে এতিয়াও এইবিলাক আৰু develop কৰিবলৈ আছে? আছে বহুতখিনি গ্যাপ এতিয়াও আছে। I mean from a personal level মই এতিয়াও কৈছো কি যে exams like net with I mean the format যোনটো হয় MCQ minus like +1 -1 marking system, that doesn't account for what you need after net. That basically more like practical skills, like you have to be knowledgeable, but that's not just bookish knowledge. তাতকে যদি আমাক they start with a more subjective kind of a question paper where I mean নিজৰ opinion share কৰিব পাৰো, and not just what we read in books but also kind of incorporating what we read in books plus our নিজৰ opinion about it, then I feel that is will be আৰু better হ'ব। কাৰণ সৰুৰ পৰা আমি সেইটোৱে দেখি আহিছো কি যে মানে বুক লাৰ্ণিং বা ৰড মেমৰিত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয়, মানে একদম সৰু লেভেলৰ পৰা ইভেন টিল 11-12। ত' সেইটো লেভেলৰ পিছত মানে if you don't have মানে ৰাইটিং স্কিলছ কিছুমানৰ বহুত ডেভেলপ নহয়, কিন্তু হায়াৰ লেভেলত আমি পিছত ফিল কৰো যে কলেজৰ এক্সাম চিষ্টেম বিলাক তেতিয়া মানে জাষ্ট 1-2 মাৰ্কছৰ আনচাৰ আহিব বা MCQ আহিব, যিটো জাষ্ট বুকৰ পৰা আমি মনত ৰাখি আহি ইয়াতে আমি জাষ্ট কপি পেষ্ট টাইপ হয়। চ' পিছলে সেনেকুৱা ডিফিকাল্টি ফেচ কৰা যায় when you realize আমি এটা দীঘল 5 মাৰ্কছ আনচাৰ লিখিব নোৱাৰো। চ' সেইবিলাক বস্তু আৰু ইমান ফ'কাছতো নাহে। চ' I think this thing আৰু আছে মানে ফ'কাছ এইটো কৰিবলৈ হয়। এনে মানে আমি বহুত চেঞ্জেছৰ কথা পাতিছোৱে, but one major change recently is the coming of online platforms, যোনটো আছে বাৰু বহুত আগৰ পৰাই আছে, নোহোৱা নহয়, but when we were in school at least তেতিয়া ইমান নাছিলে এইটো সুবিধা। আজিকালি খুব আহিছে আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীজ আহিছে, অপচনছো আছে কি আমি ৱেইন কৰিবলৈ পাৰো কি কোনটো আমাৰ কাৰণে বেটাৰ সুট কৰে। So with the advent of technology in education, আপুনি এইটো ক'বাত ট্ৰেডিশনেল মেথডছ অফ লাৰ্নিং বিলাক হেৰাই যোৱা দেখি আছে নে মানে that's also here in place along with this new system? I think both has to go hand in hand আৰু আমি আজিকালি যিহেতু চব ল'ৰা ছোৱালী মানে more than 50% of the students are হাতত এটা মোবাইল ফোন এটা ল্যাপটপ থাকে, so আমি সেইটো ডিনাই কৰিব নোৱাৰো। rather I feel
সেইটো situational advantage লৈ পেলাই try to incorporate new methods with traditional methods. At a younger level, traditional methods would useful হয়. It's not possible ki সৰুৰ পৰাই আমি screen চাই পঢ়িম এনেকুৱা নহয়. Traditional blackboard, teacher-student interaction, সেনেকুৱা kind of education is very important. Right. But also at the same time, we have to keep evolving with the changes in Right. society. Like, যেহেতু mobile এটা, laptop এটা চবৰ হাতত থাকেই. Right. So I think এনেকুৱা step ল'ব লাগিব যিহেতু সেইটো এটা benefit হিচাপে ল'ব পাৰি. Right, right. So I feel a mixture of both the methods. এটা hybrid model হলে এটা Yes, better yes. হয় বাৰু আৰু because you said ki mobile বা আজিকালি laptop চবৰে হাতত থাকে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী but then there is also another side to this story য'ত we are probably privileged to say ki amar karone phone to bahut accessible bostu hai but then there are certain section of people jar karone phone to afford kora bahut difficult hai. Why am I bringing this point is because current government bahut schemes launch korise online swayam prabha mood ase egal man bostu through the government initiative to intend korisile so that it reaches out to the masses easier হৈ যায় চবৰে কাৰণে education to avail কৰা দূৰৰ লৈকেও but then there are other grassroots problems like electricity not reaching to those places বা মানে এহঁতৰ basic essentials meet নহয় so this is something which is not their priority নহয় There's a digital divide. right so এই digital divide to address কৰিবলৈ government বাৰু নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰে কৰিছে but do you think there are any other ways where we can help or other stakeholders can help? Of course. I mean, firstly, you'll be surprised at the amount of people jar hatot phone ba laptop ase azikali. Even gaon gole any other rural place মানে সব phone এটা থাকিবই আৰু after মানে কেনেকুৱা আছে জিঅ' বা সেইবিলাক ৰিভলিউচন ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট ফ্ৰী 4G এনেকুৱা ইমান স্কিম আছে চ' আজিকালি বহুত ইজিয়াৰ হয় জাষ্ট টু গেট আ ফোন এটা কিনিবলৈও মানুহৰ খুব এটা বেছি পইচা নালাগে এটা কানেকশ্যন ল'বলৈও ইমান নালাগে ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কৰিবলৈও মানে খুবেই ইজি হয় চ' in that way I feel ki digitalization is helpful because বহুতখিনি grassroots levelত বহুত মানুহ এতিয়া ঘৰত বহিয়ে কিবা এটা পঢ়ি থাকিব পাৰে so in that way বহুতখিনি helpful হয় আৰু we also spoke of girl education and marginalized communities so do you think ki a digitalization karone we are better able to integrate these sections of the society? Of course, yes. But তাতেও প্ৰব্লেমটো হয় কি মানে যদি ঘৰখনত let's say এটাই মোবাইল ফোন আছে বা এটাই লেপটপ আছে বেছিভাগ এনেকুৱা হয় কি সেইজন মেল মানুহজনৰ হাততে থাকিব ফিমেল জনীৰ হাতত বা ছোৱালী এজনীৰ হাতত সেই ফোন বা লেপটপ থকাটো খুব কমেই দেখা যায় চ' like I said, ki অকল number বহাবলে মানে নহব like you have to go to the deep root of the problem যে ফোন এটা বাৰু সেই ঘৰখনত আছে কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে সেই ফোনটো ইউজ কৰিব পাৰিছে নে নাই বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ইমান ৰেছপনচিবিলিটি থাকে মানে ঘৰ চাফা কৰা নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে সেই মানুহজনীৰ হাতত সেইখিনি টাইম আছেও নে she can sit and spend some time on the phone so বহুত deep rooted problems another thing which comes to my mind is that ke online platforms jeneke all languages jeneke kolu moi ki diverse hoy amar culture so language barrier is also another big problem here so how do you think ki jodio ehat goi pai ase if they are not able to communities which are not able to understand the major languages which is mostly Hindi and English and probably eta state or junto most widely used hoy hetu junto jodi hetut ami medium of communication to ani asu that means that itself is a problem karon ehoti buji napai hebilak language so hetu karone ami ki koribole paro simple you have to take into I mean because we are talking about India so constitutionally ইমান কেইটা language আমি recognize কৰো তাৰ বাহিৰেও কিমান হাজাৰ languages আছে so if not all but at least which are more prominent which are recognized by the constitution এনেকুৱাখিনি languageটো মানে expand কৰাটোৱে solution হয় I don't see any other solution than I'm pretty sure government probably include কৰে আজিকালি বহুতখিনি online মানে এনেকুৱা platform বিলাকতো language options থাকে and because again we're speaking of a lot of changes have you yourself
seen any tech savvy shortcuts আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইউজ কৰা যোনটো আমাৰ সময়ত was কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা বস্তু এটা Of course, বাপৰে মানে ময়ে আগতে এনেকুৱা আছিলে কি যে with so much of now AI coming in, so much of like it's easier to depend on these things. I mean, মই আগতে এনেকুৱা আছিলে কি যে why will I মানে মই আগতে নিজে লিখি ভাল পাইছিলো because I spend so much মানে I loved writing but also কিমান টাইম টেকিং হয় সেইটো এখন পেপাৰ লিখোতে কিমানখিনি টাইম লাগে but with things like ChatGPT I mean এতিয়া easy হৈ গৈছে I mean not to say it's very easy to lose your whole creativity বা thinking process with it but then again there are like I said there is both good and the bad in one way it is helpful it is very time saving and বহুতখিনি সময়ত কিবা এটা brainstorm কৰিবও help কৰে but সেইটো প্ৰচেছতে কেতিয়াবা কি হয় নিজৰ গোটেইখিনি এৰি দিয়া যায় নিজৰ কষ্টটো নাথাকে নিজৰ থিংকিং প্ৰচেছটো নাথাকে so as long as you I mean যদি ৰেগুলেট কৰি পেলাই ইউজ কৰিব পাৰি কি যে okay মই অকল এইটো কামতে ইউজ কৰিম I won't ask it to write my whole paper but I'll just take few helps বা কিবা brainstorm কৰিব আমি সেইখিনি ইউজ কৰিম সেই ৰেগুলেশনৰ খিনি ভিতৰত যদি কৰিব পাৰো I think this is the best. Okay. But have you yourself taken an online course? Yes, of course. I mean, ইমান opportunities আছে আজিকালি আৰু ইমান বস্তু নিজৰে কৰিব মন যায় মানে এইটো পঢ়িব মন যায় সেইটো পঢ়িব মন যায় কিন্তু চব মানে গৈ কৰিব নোৱাৰি so ইমান ইজি হয় ঘৰত বহিয়ে ইমান different types of course different language or not just that আজিকালি মানে like মই বাহিৰৰ কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কিবা এটা certificate course কৰিব খুজিলেও মই আজিকালি কৰিব পাৰো and of course not just me I have seen so many people around me use online courses like where I come from where I'm doing my PhD with তাতে একটা separate মানে section আছে where our professors they prepare online courses and then they upload it so it's like a whole working world around ignore korbo নোৱাৰে the possibilities of it the good parts of it but what advantages has it brought for you as a PhD student right now আৰু আপুনি এডুকেশনৰ লগত ক্লোজলি ৰিলেটেড এতিয়াও হৈ আছে you yourself said কি এতিয়া easier হৈ যায় বাহিৰৰ পৰা কিবা কোৰ্স শিকিবলৈ যোনটো আগতে নাছিলে probably কাৰণ পইচাও বহুত যায় আমি যদি বাহিৰত পঢ়াৰ কথা ভাবো and for you personally আৰু কি এডভান্টেজেস প্ৰভাইড কৰিছে অনলাইন প্লেটফৰ্মছ বিলাক থকাৰ কাৰণে এটা I feel which is beneficial মোৰ কাৰণে কাৰণ মই যেতিয়া PhD কৰি আছো মানে PhD is a very holistic process মানে তুমি বহুতখিনি অকল নিজৰ এৰিয়াটোৰ বিষয়ে নহয় you have to be aware of so many things মানে বহুতখিনি বহুত technical terms কৈছো but you need to learn research methodology how to write how to do research আৰু and simultaneously আপুনি বহুত বস্তু শিকি থাকিবই লাগিব and it is a ongoing growing process so এটা কোৰ্স যদি মই কলেজৰ পৰা কৰি আছো মই কোনোবা এটা ৰিডিং ৰাইটিং কোৰ্স অনলাইনৰ পৰা কৰি আছো so it's helpful when মই simultaneously বহুতখিনি কৰি যাব পাৰো আৰু আজিকালি অনলাইনতো কি হয় কি they have such good quality of the courses I would say and diversity of the courses so that is very helpful for us the PhDs for among এটাও বহুতখিনি support পোৱা যায় কি do things do online courses do as much of these as possible so of course and considering the digitalization right now and obviously AI আহিছে আৰু কি আহে আমি নাজানো আগত গৈ পেলে where do you see the future of education in India heading in the next 10 to 15 years see education is a evolving field and most important requirement to you have to keep up with the changes you have to I mean এনেকুৱা নহয় কি যে ইমানখিনি ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে আমি সেইখিনি সাইড কৰি ৰাখি অকল ট্ৰেডিশনেল মেথডতে লৈ যাম এনেকুৱা নহয় but having said that like মই আগতেও কৈছো কি regulation is very important মানে গোটেইখিনি যতে AI ওপৰতে এৰি নিদো গোটেইখিনি ডিজিটেলাইজেচনৰ ওপৰতে এৰি নিদো that is not right কিমানখিনি লাগে নিজৰ কাম কৰিম আৰু কিমানখিনি বেলেগ এটা প্লেটফৰ্মৰ পৰা হেল্প ল'ম সেইটো জনা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটো আৰু in that regard I mean
চৰকাৰেও বহুতখিনি কৰিব পাৰে. There has to be strict laws, there has to be strict rules and regulations regarding use of AI. কাৰণ I mean, আজিকালি one of the growing most problem এতিয়া এনেকুৱা হয় কি যে মানুহে numbers of paper publish কৰে, কিন্তু quality of that paper কি হয়, ইমানখিনি এনেকুৱা paper হয় কি যে just এটা idea ক'ৰবাৰ পৰা ল'ব আৰু সেইটোৱে বহুত এখন পেপাৰত মানে just AI ক'ব কি যে change the language, এনেকে multiple papers publish কৰে. So মানে সেই আৰু just quantity over quality যোনটো debate হয়, so এইবিলাক বস্তু can only be kept in check when there are strict rules, regulations regarding use of AI, আৰু that too not just on an individual level but on an institutional level also. Colleges বিলাকৰো এনেকুৱা rules থাকিব লাগিব যে কিমানখিনি AI help ল'ব পাৰে বা কিমান plagiarism check কৰিব পাৰে. So it is required. So what you mean is we need a balance আৰু সব বস্তু যাতে ভালকে safely use হ'বলৈ পাৰি but positively use হ'বলৈ পাৰি. So easy to misuse the internet or AI for that matter. সেইকাৰণে ঠিক আছে, thank you so much. You've given us a lot of insights in this very short time. Very thankful for your presence. Thank you so much. Thank you.